Hello, and in this video we are going to cover work done by spring force. First case मध्ये there is no force acting. Second case मध्ये there is force F acting towards the spring, it is contracting the spring. आणि third case मध्ये आपण force F consider केलाय which is expanding the spring. So we have considered these three cases. या cases मध्ये आपण रिस्टोरिंग फोर्स जो असतो जो स्प्रिंग ऑफर करते तो कसा रिप्रेझेंट करतो फर्स्ट केसमध्ये बिकॉज देअर इज नो फोर्स सो रिस्टोरिंग फोर्स विल बी झिरो. In the second and third case, the restoring force is represented as the stiffness of the spring multiplied by the distance with which the spring is contracting or expanding, and this we represent as the restoring force. In both the cases, it is represented the same. It doesn't matter की स्प्रिंगला आपण कॉन्ट्रॅक्ट करतोय की एक्सपांड करतोय, त्याची जी कॉन्ट्रॅक्शनची व्हॅल्यू असेल विच इज एक्स और त्याची जी एक्सपान्शनची व्हॅल्यू असेल विच इज एक्स, त्या व्हॅल्यूला आपण जेव्हा स्प्रिंगच्या कॉन्स्टंटने मल्टिप्लाय करतो केने, तेव्हा आपल्याला फोर्स ऑफर्ड बाय द स्प्रिंग और रिस्टोरिंग फोर्स बाय द स्प्रिंग मिळतो. नाव व्हॉट इज के? के इज कॉल्ड ॲज अ स्प्रिंग कॉन्स्टंट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग. त्याचं युनिट काय असतं? न्यूटन पर मीटर. अँड व्हॉट इज एक्स? X is the distance by which the spring is either contracting or expanding. Now we will see how we give the work done by the spring force. Work done काय असतं? We know that work done is the area under force displacement curve. Work done is given by the area under force displacement curve. आता जेव्हा आपण फोर्स अप्लाय करतो स्प्रिंगवर, when we are going to apply some force on the spring, the displacement is uniform. So that's why आपल्याला एक स्ट्रेट लाईन मिळेल ग्राफमध्ये. आता एरिया अंडर दिस कर्व वेअर द डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, फोर्स अप्लाइड इज एफ. कसं देणार आपण? वी विल गिव इट बाय द फॉर्म्युला एरिया अंडर द कर्व हाफ इंटू बेस इंटू हाईट. सो हाफ एक्स इंटू एफ. बट व्हॉट इज एफ? एफ आपण इकडे कॅल्क्युलेट केलेला आहे. एफ इज के एक्स, सो इट विल बी हाफ के एक्स स्क्वेअर लिहू शकतो का? बरोबर. सो it is either called as work done by spring force or it is also called as the elastic energy that is stored by the spring when we apply some force either towards the spring or away from the spring. तर आपण दोन्ही केसेस कन्सिडर करू. फर्स्ट केसमध्ये वी आर गोइंग टू कन्सिडर कॉन्ट्रॅक्शन. या केसमध्ये आपण फोर्स एफ अप्लाय केला, त्याच्यामुळे एक्सचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं, तर वर्क डन किती असेल मग? इट विल बी हाफ के एक्स स्क्वेअर. इन द सेकंड केस ऑल्सो वी आर अप्लाइंग सम फोर्स एफ due to which the spring is going to expand with distance x. या केसमध्ये पण आपण वर्क डन कसं सांगणार? हाफ के एक्स स्क्वेअर. नाव दिस वर्क डन इट इज ॲक्च्युली द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द स्प्रिंग. सो आपण याला निगेटिव्हमध्ये नाही दाखवत. ओके, वी ऑलवेज शो इट इन द पॉझिटिव्ह बिकॉज इट इज सेट दॅट द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द स्प्रिंग कॅन नेवर बी निगेटिव्ह. लेट अस सॉल्व अ प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन दिस. दिस प्रॉब्लेम वॉज आस्क्ड इन MPSC 2019 प्रिलिम्स. या प्रॉब्लेममध्ये काय सांगितलं आहे? इट इज अ व्हेरी सिम्पल प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेममध्ये सांगितलं आहे की व्हॉट विल बी द डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग इफ अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन इज केप्ट ऑन इट. म्हणजे आपण एक स्प्रिंग कन्सिडर केली आहे या केसमध्ये आणि एक ब्लॉक आहे ज्याचं वजन आहे 100 न्यूटन. दिस ब्लॉक इज केप्ट ऑन दिस. देन व्हॉट विल बी द डिफॉर्मेशन? के दिलेलं आहे आपलं. के किती दिलं आहे? 1000 न्यूटन पर मीटर. व्हॉट विल बी द डिफॉर्मेशन? आपला फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स बाय स्प्रिंगचा फॉर्म्युला माहिती आहे. एफ इज इक्वल टू के एक्स. फोर्स किती आहे? फोर्स इज द वेट इट सेल्फ 100 न्यूटन. के किती दिला आहे? 1000 इंटू एक्स. एक्स आपल्याला फाइंड करायचं आहे, तर एक्स किती येईल? इट विल कम आउट टू बी 0.1 मीटर. हां, व्हेरी सिम्पल प्रॉब्लेम. नाव लेट सॉल्व अ प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन द सेम कन्सेप्ट. या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला काय सांगितलं आहे? एक 20 ग्रामचा ब्लॉक दिलेला आहे which is moving with velocity 5 meter per second towards the spring. तर आपल्याला सांगितलं आहे find the maximum compression if the given surface is frictionless. K is given as 20 Newton per meter. तर काय होणार या केसमध्ये? ब्लॉक इज गोइंग टू मूव विथ सम कायनेटिक एनर्जी विच विल बी गिवन बाय हाफ mv स्क्वेअर. या कायनेटिक एनर्जीने ब्लॉक मूव करतोय आणि ही कायनेटिक एनर्जी पूर्णपणे स्प्रिंगमध्ये स्टोअर होणार ॲज द इलास्टिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग विच इज गिवन ॲज half k x square. So kinetic energy will get stored as the elastic energy of the spring. So let us solve it.
मास किती दिलं आहे 20 ग्राम, SI युनिटमध्ये 20/1000 kg, वेलोसिटी दिली आहे 5 स्क्वेअर, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दिली आहे, वी विल स्क्वेअर इट, इक्वल्स टू k दिलं आहे 20 and x we have to find out. So if you solve this equation you will get x is equal to 0.15 meter or 15 centimeter. So this is the maximum compression of the spring.